家风情 Learn about another voice and culture of Taiwan with We Love Hakka. 现在就让我们加入客家风情，一起发现客家之美。嚟到入片，除台會上色銅鑼燒，天台會上到嘅就係韓劇。當然是呢，一個西裝頭就會變做韓劇嘅花海，改變你講嘅寫法，好複雜，要時間慢地位來欣賞。Every November, the Miaoli Tongluo Chrysanthemum Festival turns the small Hakka town in Tongluo Township into a breathtaking sea of golden and snow-white chrysanthemums. Visitors can stroll through the fields, enjoy the floral scents on the breeze, and sample unique chrysanthemum-based treats. The festival is also a haven for photographers, hoping to capture the striking moment when a train passes through the flower fields. Don't miss this chance to dive into Hakka culture, enjoy local delicacies, and take in the beauty of nature. Hey, what's up? It's time to talk about Hakka on ICRT. Hello， 大家好，我係邊個 Leo。Hello， 你好，大家好，我係 Josephine。我們今天是要介紹哆啦 A 夢嗎？當然不是啊。那為什麼會講到銅鑼燒？我聽到了，因為我們今天要去銅鑼哦，苗栗銅鑼。對。這裡11月份有什麼特別的活動嗎？還是11月份在銅鑼這邊有這個杭菊節。哦，杭菊是一種菊花，不是嗎？對，它就像這個小小朵的白色的，有金黃色的。所以在這個銅鑼到11月份的時候呢，就開了很多整片的都是花海。所以除了看花之外，可能還會舉辦一些活動啊，搞不好還跟美食有關，因為你知道嗎？我還是想要吃。當然，沒吃到銅鑼燒，總是要吃到杭菊料理吧？沒錯。比如說呢，這個杭菊的啤酒沒喝過吧？沒酒沒有哈。然後還有那個杭菊餅啊，當然甜點糕點，對。然後呢，杭菊雞湯。帶點花香的雞湯，這聽起來蠻補的。還有那個炸杭菊，這個就很特別的。好。另外啊，這邊的風景非常漂亮嘛，所以有很多攝影師會來這邊拍攝這個花海的這個樣貌。因為火車從這邊經過，所以你就可以看到一條大龍，哇，從這個花海裡面飛出來一樣，好有景色哦。對呀，好棒。通常我們介紹可能是銅花、油銅花啊，對。今天又多了解有這個杭菊，大家也可以去參觀一下。好，那我們就來教幾個單字哦。Let's teach you some of these phrases, including the special kind of chrysanthemum. It's the snow white one called 杭菊。杭菊 and there's an ocean of flowers over there, 也就是花海。法海 and don't forget their beer, 啤酒怎麼說呢？麥酒，這是麥酒的意思嗎？對，就是麥子去釀酒。對嘛， That's so cool. And there you have it, taking you on a journey to Miaoli. Hope you enjoyed it. Thank you for listening. 什麼大家？漢字社長來了。客家風情由客家委員會監製。We Love Hakka has been brought to you by the Hakka Affairs Council.